herding cats. Yeah, I hope I'm not too strict or anything like that. Sometimes I think it's good to have some direction, you know? It's so funny about just trying to mix these two things together. It's very something. We have 120 RCPs. We'll see when people actually come. They might turn up in the middle. Glad we came up with flamenco speech today. It's like the perfect one. Yeah, it's very meditative. It's definitely a religious experience for me listening to something. Where am I going to attach this All right, we're going to start. Ready? Hello, everybody. Welcome, welcome, welcome. Bruchim Habayim. Welcome. So nice to see you here. We have special prayer services, prayer packets for our service today. Make sure that you have one. That for a lot of our service, we're only going to be using this book we made specially for today. And we're going to start today on page 2. Page 2. All right. Just start. They'll come in. They'll come in. Just start.
ידיד נפש, אב הרחמן, משוחדך אל רצונה, אדוני זיו העולם, נפשי חולת אהבתה, ותקיימו רחמך וחוסנה על בן אוהביו. יגלנה ופרוס חביב עליי את סוכת שלומה. ידיד נפש, אב הרחמן, משוחדך אל רצונה, אדוני זיו העולם, נפשי חולת אהבתך, ותקיימו רחמך וחוסנה על בן אוהביך. יגלנה ופרוס חביב עליי את סוכת שלומה. ותקיימו רחמך וחוסנה על בן אוהביו.
Nenda lechu nera, nenda lechu nera, nenda Adonai. Lechu nera, nenda lechu nera. We're on page 3. Lechu nera, nenda Adonai. Naria litzor ishenu, nikadma panav v'todah. Naria litzor ishenu, bizmirot naria lo. Lechu nera nena, lechu nera nena, lechu nera nena l'Adonai. Lechu nera nena, lechu nera nena, lechu nera nena l'Adonai. Lechu nera nena, lechu nera nena, lechu nera nena l'Adonai. Lechu nera nena, lechu nera nena, lechu nera nena l'Adonai. Lechu nera nena, lechu nera nena, lechu nera nena l'Adonai. Lechu nera nena, lechu nera nena, lechu nera nena l'Adonai. Lechu nera nena, lechu nera nena, lechu nera nena l'Adonai. Lechu nera nena, lechu nera nena, lechu nera nena l'Adonai. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, guys. Shabbat Shalom. So, welcome to a new service at Temple of Aaron, our musical Shabbat reflection evening. Thank you for the background music. Ooh, I love this. So what you'll notice in our prayer pamphlets, we did Yedid Nefesh, Lachuna Ranana, all Kabbalat Shabbat tunes. And each of the prayers have the Hebrew, the transliteration, and the translation, so you can follow along with us, and we invite you to sing along when you can. Some of them are about half of them are my original songs that I wrote for this, and half of them are hopefully tunes you're familiar with from old. And within each of these prayers, we find a reflection that during this, we want to have a question that we're asking. So when you're listening to the music, obviously listen and enjoy the music, but it's also meant for reflection on the themes of the prayers. And to ask, that's why we put in these reflection questions, so you can be thinking about that. So this next tune that we're going to do today, this next prayer we're going to do together, is called Ki Gadol Adonai. And in this prayer, we talk about how God is truly great and truly to be praised at all times. And the second line, though, is what I really want to focus on, is that Ki kol Elohei amim elim, every other God in the world, all these things that we ascribe to be gods or forces in the world that have control over us, are really just idols. And each of us makes idols in our lives every day. And of course, they're not metal statues. They're things that enslave us, that we think really should have control over us. And what Shabbat is all about is freeing oneself from that by knowing that God is truly the one in charge here, that there's a force, there's an energy that connects us beyond all things. By centering on that concept, we can find peace within ourselves and, of course, peace within our communities and our world. Kiel Gadol, page 3. Page 4, prayer number 3. Adonai,
על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמים עשה. So we now turn the page to page 5, Yismechu Hashamayim, a prayer talking about truly how the heavens rejoice and the land rejoices with it. And Kabbalat Shabbat, the psalmist here pushes us and persuades us to look at the world as rejoicing with us. Remember that Shabbat is a celebration of creation. The whole world was created on this day, so it's not just a celebration of our lives or the things within it, but actually the whole world is celebrating with all of us together. And just for this headspace for a moment, just for this moment, what might it look like for the world to be celebrating with us? Celebrating life, celebrating all that we have. Not because the world is perfect, because we all certainly know that it's not perfection, but to celebrate the things that are wonderful, the things that are beautiful in this world. And that celebration together, celebrating with everything together, gives us the fuel to walk through the days that, well, maybe there isn't so much perfection. Yismechu Hashamayim, and feel free to sing with us. ישמחו השמיים ותגר הארץ, ישמחו השמיים ותגר הארץ, ירם הים, אום אלוהו, ירם הים, אום אלוהו, ישמחו השמיים ותגר הארץ, ישמחו השמיים ותגר הארץ, ירם הים, אום לו, ירם הים, אום אלוהו, ישמחו השמיים.
ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים ותגל הארץ. השמיים ותגל All right, are we feeling a little bit more joy here? A little bit more joy, some smiles. I love it, I love it. All right, we can turn the page now. Page 6, Or Zarua, another beautiful line as part of our Kabbalat Shabbat. This is an original of mine, a melody I wrote for this particular line. It's one of my favorite lines in Kabbalat Shabbat. Or Zarua l'tzadik lishrei lev simcha. That the light is buried for those who want to be righteous, right? Light is the light that we are able to absorb in our life, the goodness, the good feelings that we're able to get, the reward we get for doing righteous action isn't immediately given to us. We would love to give tzedakah, to do an act of gimilut chasadim, right? To do a mitzvah in this world and immediately feel good about what we do. But in truth, really, there's time that it takes to feel that reward, that goodness that we get from that action. It's like every good action we do is like a seed that we bury in the ground, then we wait for it to bloom. And that's what we do. Shabbat, we think about all those good actions we did, how they might bloom in the world. So I really want to challenge you at this point in times. Are there good deeds that you're doing in your life that maybe it's hard because you feel like maybe they're unseen, right? Doing something good and no one's seen me do it. I haven't felt the reward for doing it. I haven't felt good for doing it. Shabbat is the time to reinvigorate that faith, that there will be light from those actions we do, that every good action we do has an effect in this world and creates beauty, creates goodness in this world. Or Zarua, page 6, prayer number 5. לצדיק ישלב שמחה, אור זרוע לצדיק ישלב שמחה, אור זרוע לצדיק ישלב שמחה, אור זרוע לצדיק, אור ישלב שמחה, אור זרוע לצדיק, אור ישלב שמחה.
שלב שמחה, אור, אור, זרוע לצדיק, אור, לא ישלב Come on, let's stand up, guys. Come on. Here we go. אור, זרוע לצדיק, אור, לא ישלב שמחה, אור, אור, זרוע לצדיק, אור, אור, ישלב שמחה. All right. Got some energy here. I love it. Okay. This one should sound familiar. Romemu. And this prayer is all about elevate. Romemu means to elevate. And I want to ask, what in our life here? This song is really about elevating God, right? But really, I want to talk today about elevating our own lives and where God is found within our own spirit, in our own journeys. And I want to ask, Shabbat is the time to ask in your life, what needs to be elevated? What's not being elevated in your life that's godly? That's amazing, that's beautiful, but you're not spending enough time on, you're not focusing enough on. There's other things that are getting your attention, that are getting in the way of what truly matters. What do you need to elevate in your life right now? Romemu, page 6, bottom of the page. Sing along with us. I think you'll know this one. E minor. 1, 2, 1, 2, 3. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו הקדושו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו הקדושו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקדשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקדשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. My friends, it's time to greet that bride, and the goal of this whole entire moment, this whole entire service today, is invite that feeling of grace back in your life. During the week, we work really hard at our jobs, right? Whatever it may be, deal with the stress of our lives. We work together to try to fix the world that is all too imperfect, trying to work to create a better world in shutafut, in partnership with God. But Shabbat is a time to have gratitude for what we have, to invite that spirit of grace back into our lives again, that little twinkle in our eye back, that magic that we see in the world, that we've all seen at one point, felt that spirit, felt that grace in our lives, and to invite that back into our lives is the goal of Shabbat. So let's invite that grace, personified as a princess, personified as a bride, back into our lives right at this moment with the famous Lecha Dodi, of course, played in a jazz spirit. So, okay, here we go. Lecha Dodi, and you can find it again on page 7, prayer 7. Lecha Dodi, transliteration, and the whole thing. Okay. Ready, guys? 1, 2, 1, 2.
לך לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. לך לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. לך לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. לך לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. שמור זכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד. לשם אותי פרבליתי, לה 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 לה. לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. לך לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. לה 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 לה. לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. לגרה לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, נדרוש מקדם נסוכה. סוף מעשה במחשבה חילה, לה 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 לה. לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. לך לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. לה 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 לה. לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. לך לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, ומצאים מתוך עבדך. רב לך שלל וימי קבחה, והוא יכול עלייך. לה 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 לה. לך דודי, לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. לך לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. לה 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 לה. Rise and face the back. לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. לך לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוניה מסגולה. בואי חלה, בואי חלה, לה 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 לה. לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. לך לך דודי, לגרה לגרה קלה, פני פני שבת נקבלה. Shabbat shalom to you. All right, one last song, one last prayer. You may be seated unless you don't feel like it. We're going to turn to Mizmor Shir, and this, of course, is a line from Psalm 92, Mizmor Shir Le'yom HaShabbat. And we need some audience participation for this. We really need congregational participation here. So, what I need for you to do is to clap with us, to form the beat with us. Can you, maybe Cantor Josh and I will give you a little example. Can we, maybe some help from Jesse here on the drums here. Can we show this? Right? Very simple. This is 2 and 4, guys, not 1 and 3, just so we know. 1, little music joke here. 3, 4. 1, 2, 3, and 4. This is Judaism with a backbeat, everybody. Judaism with a backbeat. Okay, here we go. Mizmor, Mizmor Shir,
שיר ליום השבת, מזמור מזמור שיר. שיר ליום השבת, מזמור מזמור שיר. שיר ליום השבת, מזמור מזמור שיר. שיר ליום השבת, מזמור שיר. שיר ליום השבת, מזמור מזמור שיר. שיר ליום השבת, 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 מזמור 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 מזמור שיר. שיר ליום השבת. Thank you, everybody. Shabbat shalom to you. Really hope you enjoyed that. Hope you were able to do some reflection and getting you ready for Shabbat. We're going to now we're going to be on page 28. You can put away your prayer pamphlets for a while, even though they're very pretty. And you can turn to the Siddur, which should be in front of you, and you can turn to page 28. We all rise to the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Mevorach Leolam Vaed. You may be seated in the middle of page 28. לך וקיים תמיד וחנינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני אמרי ורבים עבד עולם Page 29. ויברך ותעשי ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad V'yavdalanu Adonai Elohechem We're on page 32. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ונשלחנו שירה ושמחה רבה, ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף מלכותך לבניך, וקיים לפני משה זה ליאנו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר כי בת אדוני את יעקב וגלום יל חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גל ישראל. Page 33. ושמע
שמור את צאתנו ונחיימו שלום יצא ביד עולם ופרוס עלינו זוגת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. If you're able, please rise, page 34. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לראותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה ביעלמא יברח ילודי וימליך מלכותי בחייכנו ויומכנו ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמריו המבורך לעולם ולעולמיה. יתברך וישתבח ודוד רמה וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם מלך קדושה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירנה בעולמה ואמרו אמן. We're now going to take a few moments of private prayer from page 35 through page 38. When you have finished your private prayers, you may be seated. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. ואמרו אמן. If you're still davening your private Amidah, please continue. We're going to continue with a Misha Berach for the Cholim, a prayer for healing for all those who are ill. If you're praying for someone at this time, I invite you to please rise, and when we pause between stanzas, you can add their names to our communal prayers for healing. מי שברך אבותינו מקור הברכה לאמותינו
May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Ronit, Bettina, Eric, Littman, Sharon, Zefrin, Shoshana Nechama, Perla Viva, Mary Kotny, Avraham David Ben Yami Ben Perla Viva, Sarah Chestik, Devorah Bat Chana, Tzvi Mordechai Ben Yonah Tzipora, Osnat Zelda Bat Sarah Rivka, Chaim Acharon Ben Hana, Shan Kotny, Yafa Bat Peril, Getolea Bat Bela Malka, Yorana Lana Bat Zunzel Hanach Vyiska Itzka, David Ben Yitzchak Vilea, Elaine Shanky, Miriam Chana Bat Avraham Visara, Kuna bat Avram Bafreda Hindel, Rachel bat Chasha, Chodol Chana bat Tzvia, Mary Lerman, Leah bat David, Chaim ben Shifra, Yehuda ben Ita, Joseph Moore. Mishebeirach imotenu mikor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. If you're able, please rise. Page 47, Vayichulu. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחללים ביום השם מלאכתו אשר עשה וישמע ביום השם מקום מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השם ויקדש אותו כי בו שבת מקום מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Page 48. יתגדל ויגדל שמי רבה לעולמד יברא כי רותם נחמא כותב בחייכון ויומכון ובחיי לכל בישראל בגלה בזמן קריב ימרו אמן. יש שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך וישתבח דוד רמה ויתנשא ודוד הלוי יתהלל שמי לגורשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תמירן בעולמה וימרו אמן. תתקבל הצלותנו ועד לכל ישראל קדם ובונדי ושמיה וימרו אמן. יהי שלום הרב מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. Page 51. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, לגורלנו ככהמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי המלכות שלך היא ולעולמי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא.
יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We remain standing on page 52 for Kaddish Yatom, Mourners Kaddish. And in love, we remember those in our community who have passed at this time in years past. The Yortzites ending this evening for Herman Edelman, Ray Bugan, Theodore Danzig, David Greenberg, Sarah Horn, David Johnson, Abraham Latz, Jean Levy, Robert Louis Mendela, Bessie Rosenberg, Marion Sachs, Reuben Starr, Sarah Wolf. And the Yortzites beginning this evening for Abe Bernstein, Jean Brest, Annie Niesenholtz Frischberg, Fanny Gorelick, Joseph Grohl, Louis Himmelstein, Louis Klein, Joe Paymar, Esther Reingold, Max Reiches, and Harold Hirsch Spector. Are there other Yortzites we're observing this evening? We also remember those in our community who have passed in the last 30 days and for whom we mourn. Martin Goldberg, Jim Marvey, Dr. Malka Goodman, Ricky Brodsky, and Les Spiegel. May their souls be bound up in the bond of everlasting life. Mourners Kaddish, page 52. Yit Gadal ve'yit Kadash Shemei Rabbah Be'alma Divra Kirute ve'yamlich Malchute Bechayechon uv'yomechon uv'chaye dechol Beit Yisrael Ba'agala uv'izman kari v'imru Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevorach Leolam Olomei Olmaya Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitale v'yithalal Shemei dekudsha brichu La'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata Damiran bi'alma v'imru Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. Oseh shalom bimromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen. May all their memories be a blessing. You may be seated. Shabbat shalom, everyone. It's truly wonderful to be spending this cold, snowy, wintry Shabbat, but the warmth in this room is truly overflowing. It's wonderful to be spending Shabbat with each of you. Thank you and Yasher Koach to Rabbi Marcus for leading our Kabbalat Shabbat band this evening. Thank you and Yasher Koach to Cantor Feinblum, to Jesse Simon. As well, Jesse Simon, thank you on drums here. I just want to introduce the band really quickly. Hopefully you'll get to know these familiar faces. You have some of the best jazz musicians, I say, in St. Paul here, so it's amazing. We have Jesse Simon on drums, Tom the Amazing Lewis on bass, on the upright bass, and Chris Olson on guitar. Weren't they fantastic tonight? Weren't they? They were amazing. And of course, cantor educator Josh on vocals tonight, and myself on cornet. So thank you, and you on helping us out on vocals as well. So thank you. Thank you, everyone. We are so excited to be celebrating the second of our free community Shabbat dinners this evening. If you pre-reserved a spot at dinner, please join us following the service. We are at capacity this evening with our reservation, so if you did not reserve a spot, I hope you will reserve a spot next month and join us. Our next Shabbat is on December 16th. The next three are in the packets with you. Feel free to take it home to remind yourself. We ask for RSVPs
least 1 week in advance, please do so. As you can see, they're an exciting and community event, and we hope that you can join us if you didn't reserve this month, next month on December 16th. Tomorrow services are at 9:15 a.m., Parsha class at 8:15. I hope you can join us. We are going to conclude our service today with Lecha Dodi. I will turn it over to the band. A reprise. Lecha Dodi, Likra Kala, Penei Shabbat Nekavela. 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 Ya na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, everyone. And I would be remiss if I didn't thank our anonymous donors' families who have made all of this possible. So thank you. I hope you will enjoy and come back for future Shabbatot together with Temple of Aaron. Shabbat Shalom, everyone. Thank you. Thanks, guys, for doing this. Yeah, it's yours.